Okutema evunike ku nguudo yammwe. Enguudo egenda kubayamba okwanguya entambula yammwe, naye okusomesa kwa NRM tubagamba nti wadde enguudo ya korasi ekiro tosula ku nguudo eyo, ekiro odayo mu makaago, ennaku yonna gyereseyo ku makya osanga awaka ekulindiridde. Kati ensonga tubagamba nti bino byonna birungi, naye enyingiza y'amaka gyemba mutandika nayo. Kati ensonga tubasomesa PDM, tubaleetere ebyemikono, enteeka za gavumenti weziri zonna ezo, naye ogwo musango gwammwe. Abanyankole bonna bagamba nti eyetuze tebamukabira, kubanga mwagenda mulondo abasajja ba opposition tebafaayo, ebyama tebabibanja, tebalondoora. Lwekyo ekigambo ekyo mukitereeze. N'otunoonyeza ssente n'osobola okukola ekkubo lino. Your Excellency, ekkubo lino libadde lifuuse national issue mu mawulire nga ab'opposition balifudde kadaala nga kwe boogerera, nga boogerera n'eddwaliro lyaffe eri erya Kiruddu Lwazimba nti ekkubo lino lye litta abantu. Naye ssebe eŋŋambo zimazeewo, mumpeere Pulezidenti obugalo. Kati abannupu tebakyalina bye boogera, tubibamazeeko, mumunyongerere engalo. Your Excellency, ekkubo lino oluvannyuma lw'okukolebwa ekibuga kyeyongera okukula, ate ng'otuzimbira ne express highway, Jinja express highway eyita amabega awo. Ffe tuli basiimu gy'oli, weebale nnyo, weebalire ddala, tuula mu ntebe okkalire. Your Excellency, weebale olw'eddwaliro lye erya Kiruddu, naye tukyabulamu ekintu kimu, nti abantu baffe ssebo bali b'otunuulidde ennyo abawansi abanaku basanga ekizibu okuva eno e Makindye ne bagenda e Kawempe ng'abakyala baabwe bafunye embuto. Tusaba Your Excellency ng'okola budget ku luddako tulowooze okwextendinga Kiruddu Hospital, abakyala abo bateekeko ekifo we bazaalibwa. Your Excellency, at this point I would just like to give a brief about this road which you are commissioning today and also having an inspection to see the progress of works. Your Excellency, you are aware that Kampala sits on an area of 194.3 square kilometers, and of these square kilometers, Kampala has a road network of 2,104 kilometers. Out of those, a kilometer lusanvu mu nsanvu zeza kolansi. Wano wennyini we tuli ku Salaama Road, tuli kwezo ezimu enguudo ze tukola mu Kampala
nga tujjuliriza omulamwa gwo ogw'okuba nti Kampala yonna erina okuba n'enguudo nga bannakampala bazitambulirako bulungi nga n'ab'ebigere bali safe baba batambula mu kibuga kyaffe. Oluguudo luno olw'e Salaama luli kweza enguudo ezikolebwa mu projekiti taata gye wasiima ekolebwe mu Kampala eya Kampala City Roads Rehabilitation Project, era nga projekiti eyo eriko kilomita z'enguudo 86 n'obutundutundu 9. Luno lwe tuliko olw'e Salaama lulina kilomita 8 n'akatundutundu kamu, era nga lugenda kuba nga lulina leeni 2 esobola okutambuza emmotoka ku side ne side. Lugenda kuba nga lugazi bulungi, era lugenda kubeerako ze tuyita road shoulders nga ziriko mita 1.5. Lugenda kubeerako walkways. Your Excellency, bwe twatandika okugamba bannakampala nti tebayonoona butonde, tebalinnya mu muddo, baali batubuuza nti nga temulina walkway tunaatambulira wa? Tuli basiimu nti enguudo zonna z'otugambye okukola ziriko walkways, era oluguudo luno lugenda kubeerako mita 2 eza walkways ab'ebigere we batambulira. Ekyo kitukoledde taata. Oluguudo luno lukoleddwa ba contractor okuva mu China Rail 18 bayimulikeko, omwogezi waabwe abadde wano, naye era bwe baba balukola tulina ababatunuulira okulaba ng'emirimu gyabwe gitambula bulungi. Ye Leya Associates. Leya Associates twayongerako ne bannayuganda kubanga ensi eyaabwe bajagala, twabongerako kubanga nabo babeera ku tiimu supervisinga abadde Nima Consultants nabo bayimirireko obalabe. Your Excellency, Salaama Road eno twagitandika nga 14 omwezi ogw'okutaano 2024. Era ndi musiimu okubuulira nti we tuyimiridde kati tulina kilomita 2 n'obutundutundu 4 ezaawedde okuteekebwako chorus out of the 8.1. Tuteesezza ne ba contractor tulina essuubi nti we tunaatuukira nga 31 Desemba 2025 oluguudo luno tujja kuba tuligyeko engalo mukama waffe President. Your Excellency, mu projekiti eno tulinamu n'enguudo endala ze tukoze okusobola okubanga bannakampala beeyagalira mu kibuga kyabwe era nga zaggwa. Tulina Old Mubende Road, tulina Kigala Road, Kabega Road, Wamala Road, Mutesa 1 Road, Luwafu Road, Kayemba Road, Muzito, Suna 2 Road ne Masiro Road. Ezo zonna zaggwa ate ziri mu projekiti eno. Omugatte bwe twebalabalamu tutuuse ku percentage ya 37.9 okumaliriza enguudo zonna eziri mu projekiti eno ezirina kilomita 86.9. Your Excellency, wasiima nga bwe tujjako ezo enguudo ze tukola mu KSRRP tulina projekiti endala ya World Bank gye wakkiriza tukoleremu bannakampala amakubo gye tuyita Greater Kampala Metropolitan Affairs. Eno yo egenda kwongerako kilomita 81. Ne tubeera ne project eya chorus. Your Excellency, ntuusa omukisa guno kutegeeza nti twamaze okusayininga contract, twagisayininga nga 10 wiiki ewedde, era nga nayo egenda twongerako kilomita 127. Your Excellency, government ya Uganda ng'otuwadde support yatuwadde bilioni 5.5 mu myaka 3 okukola kilomita z'enguudo 85. Era wenjogerera kati kampuni ya Dot Service yatandise okukola. Your Excellency, interventions zino zitututewa. Your Excellency, tubadde ne kilomita 707 olw'enguudo eza chorus oba eziri paved. Kati bwe tumaliriza bino byonna sente ze watuwadde mukama waffe tugenda kubanga tuli mu kilomita 929.4, era ng'ekyo kitutwala ku nguudo ez'omu Kampala eziri paved zigenda kuba 44%. Bannange mukikubire mu ngalo. Bino byonna tulina essuubi nti enguudo zino zigenda kubanga bannakampala bazitambulirako nga bali safe,
era ng'ekibuga kyaffe kisobola okugumira embeera yonna. Emmotoka zaabwe service gwe babadde bakola olwabutakera ajja kuba avuddewo, zigenda kubanga ziboostinga economic activity, okujjuliriza omulamu agwo gw'otugamba nti bannakampala bayingire mu money economy. Ebintu bye batunda, ebyamaguzi byabwe bijja kuba bitambula bulungi. Taata, Your Excellency. This is a good effort. N'olwekyo kuno okufuba kwa maanyi. But as I keep telling you, Nga bwe mbagamba bulijjo, you don't sleep on the tarmac road. temwebaka ku luguudo lwa koolaasi. You sleep in your own house. Musula mu maka gammwe, mu mayumba gammwe. So that's where the other two words come in. Y'ensonga lwaki ebigambo biri ebibiri mbikulembeza. Because the tarmac road is development, enkulaakulana. Kubanga oluguudo lwa koolaasi yo nkulaakulana. But there's the question of wealth. Naye ekibuuzo kiri ku bugagga. Like yesterday when we were with Narweso. Nga jjo bwe twabadde ne Nalweyiso. Narweso has now graduated into wealth. Agenze mu bugagga. With Mbizi, with the piggeries. Agenze mu bugagga ng'ayita mu kulunda embizzi. From wealth to wealth. Ng'ava mu bugagga agenda mu bugagga. Ava mu bwavu. Sorry. Ng'ava mu bwavu agenda mu bugagga. Now, that's what we would like to do in all the homesteads. Ekyo kye twagalira ddala okukola mu maka gammwe mwenna. Then the wealth normally produces jobs. Ate n'ekirala njagala okubategeeza nti obugagga buleeta emirimu. Because the wealthy people can't work alone. Kubanga abagagga tebasobola kwekolera bokka. They hire others. Bafuna abantu be bapangisa bajje babakolere. So, when you are talking of transforming the country, that's what you are talking about. N'olwekyo bwe twogera ku kulaakulanya eggwanga ekyo kye twogerako. Now, what the chairman was talking about Kaakati ssentebe ky'abadde ayogerako, is services now, ayogera ku buweereza kaakati. which is another word. Ate ekyo nakyo kigambo kyakubiri. He is now talking of the government services through the hospitals, Ayogera ku buweereza gavumenti bwe bateddeddewo ng'amalwaliro. which should be studied and see how the service is in the area. Ate nga naffe tulina okwongera okwetegereza tulabe engeri gye buyambamu abantu mu kitundu. But with wealth in your home, Naye ku bugagga mu maka gammwe, you can even have some of the services yourself. ate naawe osobola okweteerawo obuweereza ggwe nga ggwe. You can send your child to a private school Osobola okutwala omwana wo mu ssomero ery'obwannannyini because you have money to pay. kubanga olina ssente ez'okusasula. Even you can go to a private clinic. Ate osobola n'okugenda mu ddwaliro ery'obwannannyini. So, wealth really is crucial. N'olwekyo bannange bwe njogera ku bugagga kikulu nnyo. Wealth can make you do even what the government is supposed to do but has not done yet. Ate obugagga busobola okuyamba okwetuusaako by'osobola okwetuusaako ne gavumenti bw'eba nga tennaba kubikutuusaako. So therefore, in our thinking, when we budget, Kati bwe tukola embalirira yaffe, we don't only budget for roads and electricity and schools. tetubalirira bya nguudo byokka, masomero awamu n'amasannyalaze. That's why we budget also for wealth creation. Y'ensonga lwaki kati ne mu mbalirira zaffe tuteekamu eky'okuyamba abantu okugenda mu bugagga. That's how we started with Entandikwa, Y'ensonga lwaki twabatandikira entandikwa mu lubereberye, then NADS, ne tugenda mu NADS, Operation Wealth Creation, ne tuleeta enteekateeka ey'obugagga gye twayitanga Operation Wealth Creation. now PDM, Kaakati ate tuleese n'eno enteekateeka eya PDM. and the Myoga. Emyoga nagyo twagireeta. Now, the PDM, the difference is that the other programs were going through government servants. Ekyenjawulo ku PDM nti programs ziri endala zaayitanga mu makubo g'emitendera gya gavumenti. Abakozi ba government. Mu bakozi ba gavumenti. But the best were the soldiers.
naye abaali basinga okukola obulungi baali basirikale bali wansi w'omukulu Salimu Sale. But even with those, naye wadde n'abo I started hearing stories like Bega Boka. natandika okuwulira emboozi ezigambibwa ekyo kyagambye nti beegabira bokka. So I said, okay, in that case, kaakati nze n'ensalawo n'eŋŋamba oba bwe bityo bwe biri. let's take the money and give it to the people themselves. kaakati katuddire ssente abantu tuzibayetuusizeeko bo bennyini. So that's how we abolished Operation Wealth Creation. Yensonga lwaki enteekateeka eyo Operation Wealth Creation twasalawo tusooke tugiteeke ebbali. And NADS. Ne NADS nayo ne tugamba katusooke tumuwummuze. There was a big argument in cabinet. Waaliwo nno okukaayana kw'amaanyi mu kabineeti eyo mu lukiiko lw'abaminisita. But I insisted. I said, naye nze ne nnemerako. Let the people do it themselves. abantu kabeekwatira ebintu byabwe. So now, n'olwekyo bannange, it seems it's beginning to work. kindabikira nga kino kitandise okukolera ddala. But here in the town, in some areas you hear naye mu bitundu ebimu era ogenda okuwulira that we don't know what's happening to PDM money. ng'abamu bagamba naye ebintu bino ebya PDM tebitutegeera bulungi. tebituuka bulungi nga n'okubitegeera tebabitegeera. Now we are going to study that. kaakati ekyo nakyo njagala kubagumya n'obbakakasa ti ekyo nakyo tugenda kukirondoola tukyetegereze. Because there is trying to steal some of the money. kubanga tuwuliddeyo nga waliwo okwagala okubba ssente ezo. Which we shall fight. ate nga tulina okukirwanyisa. But there is where, yes, the money is coming, but it's not enough. Yes, tukkiriza nti ssente zankubadde zijja naye kirabika bambi tezimala. Especially in the town here. naddala mu bitundu eby'ebibuga. Where the population is big. ebitundu We are going to increase more money for the town. twagala bakakasa ssente za PDM tugenda zongerako naddala mu bitundu eby'ebibuga. Because there are more people there. kubanga tukakasizza ti abantu bangi mu bibuga. There are more households. mulimu amaka mangi. But also, we are going to start another program for the leaders. naye njagala bagumya tugenda kutandikawo n'enteekateeka endala ey'abakulembeze. I don't want the leaders, the NRM leaders, even of the other parties, if they want. sandyagadde abakulembeze baffe ab'NRM oba n'abali abalala to compete for the 100 million of babeere nga nabo bavuganya ku zino ssente miliyoni 10 ate ze tubadde tuteereddewo abalala the wananchi. ez'abantu ba bulijjo. We shall add more. Say this one is for the leaders now. tugenda kubateerawo omutendera tugambe nti kaakati zino eza PDM z'abakulembeze bokka. Kwongera ku ziri. nga twongera ku ziri ezigenda okuba nga zijja mu kitundu mu muluka. So we shall have more for the parish, but also a portion additional for the leaders. katugenda kubeera nga ssente ez'omuluka zijja weewaawe nga bwe nsuubiza nti tujja zongerako naye ate tuteekewo n'omutendera ogw'abakulembeze bokka. That is for the national program. eyo y'emu ku zigenda okubeera ku puroguramu yaffe ey'eggwanga. But as the chairman was saying, nga ssentebe bw'agambye, for the towns we can even start with some of those youth. mu bibuga muno ate tuyinza n'okutandika n'abavubuka. Because the youth in the towns have got additional problems. kubanga abavubuka ab'omu bibuga balabika ebizibu bambi balina ate ebyeyongerako. Because first of all, kubanga ekisookera ddala they rent houses, bambi bapangisa amayumba, they kusaka. balina okunoonyeza okulya. Because in the village we grow our own food. kubanga ate mu byalo yo awaakiri abaayo bo basobola okwerimira emmere. You sleep in your own house, whatever it is. ate ne mu kyalo basobola okwesulira mu buyumba bwabwe ne bwe kabeera katya. They don't pay rent. bo tebasasula nnyumba tebasasula za bupangisa. So these ones of the town need some extra care. kaakati bano ab'omu kitundu bya Ruhanga bwadde amaze okumbuulirako kwabo ng'ab'amenvu.
those ones we shall support them. abo tujja bawagira mu buli ngeri. He told me the figure, we shall give it to him. Yabadde ambuulidde omuwendo era tujja kufuba okulaba nga tukikolako. Naye ekizibu kyemulina wano mu tawuni mwagenda nimwereetera ekizibu nimulonda ababaka ba opposition be mwasindika abantu abo tebafaayo tebabanja byammwe n'olwekyo mbasaba ekigambo ekyo mukitunuleko kubanga nakyo kizibu kubanga bino bandibadde babirondoola. Zino programs that tuzikola centrally, we plan ourselves and do it. Like these roads, we are doing them ourselves. Kakati gabino bye mulaba enguudo zino enguudo ffe tuzeekolera. But I have not had a meeting with the opposition, the MPs. Naye sinaba kufunako wadde na lukuŋŋaana lwonna n'ababaka bamwe be mwalonda be simanyi na kumanya. I don't even know their names. N'amannya gaabwe sigamanyi e Lubaga, Busega. e Busega eyo. We have already done the northern bypass. Mulaba oluguudo lwa northern bypass bwe tulukoze obulungi. The Entebbe Expressway. Oluguudo lwa Entebbe Expressway nalwo mululaba. Which are passing by the market. Naye ng'enguudo ezo ziyita kumpi n'akatale ak'e Busega. Now, apparently there was no inlet bringing from the northern bypass to the market, like 200 meters or something like that. Naye kati nga bambi abantu abo ab'akatale tewaliwo kkubo libatuukako liringa kilomita nga 2 byokka. 6 meters. Sorry, nga meters 2 byokka. So, but how would I know this? Naye kakati bannange nze byonna ndibitegedde ntya? So, it's when I went there that I was told. Kakati namaze kutuukayo bambi abantu ne beekubira enduulu. Now kati mfuuse omubaka wa Lubaga ngenda kati kulwanira. President abakatiriza nti kati kumpi yalinga omubaka w'e Lubaga. I'm going to fight now for the diversion 200 meters. Kakati nze njagala bakakasa nga omubaka waayo kakati nze ngenda kubalwanira abakolera oluguudo olwo akaguudo ako akagguka ku katale. But why should this be the case? Naye lwaki bibeera bwe bityo bannange? People to punish themselves. Abantu ne mwebonereza mwekka. So we should sort out that issue. Kakati nze mbadde mbasaba mbakubira omulanga eno enteekateeka mugiviireko ddala. Mwebale nnyo mwebalire ddala. Nsanyusa okujja wano St. Ngondwe kambateeke miliyoni 2 mu nsawo yaabwe. Aba St. Ngondwe. Aba St. Ngondwe, aba Ekereziya St. Ngondwe omukulu abateereddemu miliyoni 2 mu nsawo yaabwe. Bampere miliyoni 2. Era bagenda zibawa mu kaashi. Mwebale nnyo mwebalire ddala. Sebo Your Excellency ne maama waffe omulungi omwana Sebo naye waali wano. No, ne chairman wa NRM Tata naye waali. Ngenda kubagulira tukutuku. Tata wano twafuna ekyenjawulo chairman wa NRM ate era chairman wa C1. Okay. Bamufunire tukutuku. Tata amuwadde tukutuku. Ssentebe waffe wa C1 Tata amuwadde tukutuku. Miliyoni 12 agule tukutuku. Abombyalo mbagulira pikipiki naye wano tusasagala afune accident. Kale muweereze tukutuku omusajja mwebale nnyo mwebalire ddala.